Добрый день, дорогие друзья! С вами снова передача «Простые истины». И наша тема сегодня – это начало духовного пути. Безусловно, человек, который прошел уже какой-то путь, он может поделиться своим опытом. И сегодня нам очень сильно повезло, с нами человек, который очень большой путь духовный проделал, является наставником и вдохновителем многих людей. Это Матаджи Деваки. Харе Кришна. И хотелось бы что-то о вас услышать. И первый вопрос, он будет звучать, наверное, так, как получилось, что вы полностью посвятили свою жизнь духовному. So basically the question is how I became a devotee. То есть вопрос в том, как я стала преданной. Да, как вы стали преданной, и тоже преданные бывают разные, то есть бывают разные отношения к духовной жизни, и на каком этапе появилось именно отношение серьезное. Yes. All right, well, let me tell a little bit about my past, how I came to Krishna consciousness. Я могу рассказать о своем прошлом, как я пришла в сознание Кришны. So I grew up in Germany in a quite wealthy family. Я выросла в Германии в достаточно богатой семье. So, and from a material point of view, I really had everything I could imagine. И с материальной точки зрения у меня было все, что я могла себе вообразить. And already as a young child, I always wanted to do something for the suffering people in this world. И уже будучи маленькой девочкой, я всегда хотела сделать что-то для страдающих людей этого мира. So I took a medical profession. Поэтому я получила профессию врача. Yeah, so and then when I was working in my medical profession, I could very quickly see that with my treatments I cannot give people real happiness. И в процессе работы в медицинской сфере я могла видеть, что это лечение, эта медицина, она не помогает людям обрести истинное счастье. And I could see that people need something else to become happy. Я могла видеть, что людям нужно что-то другое, чтобы быть счастливыми. Yes. Because body is designed to be sick, actually. Тело построено так, чтобы болеть. There will always be disease. Всегда будут болезни. Yes. So and then I became so frustrated with my work that I decided to give it up. И затем я настолько разочаровалась в своей работе, что я решила бросить ее. Even though I was earning a lot of money. Хотя я зарабатывала очень много денег. And I gave everything away, I sold everything. И я все оставила, все распродала. I gave away all my medical books. Все медицинские книжки продала. And I knew I don't need this anymore. И вот я чувствовала, я знала, что мне больше это не понадобится. Yeah, so then I packed a backpack and I started traveling the world. Я собрала свой рюкзак и начала путешествовать по миру. Yes, and I traveled all around Europe, around Africa, around Australia. Я путешествовала по Европе, по Африке и в Австралии. And then in Australia and Sydney I met the devotees. И в Австралии, в Сиднее я встретилась с преданными. Yes, before I met the devotees I was checking out all the different spiritual groups and organizations. Прежде чем встретить преданных, я изучала разные группы, религиозные организации. Yes, especially in the north of Australia it is a very tropical climate. Особенно на севере Австралии, там очень тропический климат. Yes, and there's a lot of different spiritual communes living in the jungle, doing something. И там особенно много разных духовных общин, которые живут и чем-то занимаются. Yeah, so I checked them all out, trying to find a deeper meaning to life. Там они живут в джунглях, и я их всех изучила, чтобы найти более глубокий смысл жизни. Yeah, so and then in Sydney I came to an ISKCON farm. И в Сиднее я пришла на ферму Искон. And I actually didn't know anything about Krishna consciousness really. Я ничего не знала о сознании Кришны. Yes, and then when I met the devotees there, I was first very skeptical. Когда я впервые встретила преданных, я очень скептически относилась Yes, ко I всему. did not follow anything which I didn't understand. Я ничего не следовала, чтобы я не понимала. But I was doing service, Я выполняла служение. and there was one devotee from Switzerland. He was the head pujari there. Был один преданный из Швейцарии, он был там старшим пуджари. Yes, and he had German books. У него были немецкие книги. Because my English at that time was not
good enough to read philosophy in English, you know. Потому что мой английский еще был недостаточно хорош на тот момент, чтобы читать философию на Yes, английском. so he gave me some books, Bhagavad Gita and Science of Self-Realization. Он дал мне 2 книги на немецком, это Бхагавад-гита и Наука самосознания. Yes, and during the day he engaged me in the pujaska all day. И в течение дня он на весь день меня занимал в Пуджарской. And while I was polishing the brass, he was preaching to me. И пока я там полировала, он проповедовал мне. Yes, so and then actually after 3-4 days I wanted to leave and go to New Zealand. И через 3-4 дня я уже захотела уехать и поехать в Новую Зеландию. Yes, but he said to me, you can't go now. Но он мне сказал, что я сейчас не могу поехать, вы не можете поехать. You promised you will stay for 1 week, so you have to stay for 1 week. Ты обещала, что останешься на неделю, поэтому вы должны остаться на неделю здесь. So I said, all right, if you like, I can stay for 1 week. Я ответила, ну ладно, если вам так хочется, то я останусь на неделю. So and then on the 4th day, every day he asked me, did you start reading the books? But I was not reading, you know. Он меня каждый день спрашивал, вы начали читать книги, но я их еще не начинала читать. Yes, but then on the 4th day I started reading. А на 4-й день я начала читать. And then immediately, you know, my eyes were opening up. И сразу же у меня глаза раскрылись просто на все. Yes, so and then after another 2 days I decided that's it. I have to try this. Через еще несколько дней я поняла, что вот это оно, нужно попробовать. Yes, so since then I never left the Association of Devotees. Вот с тех пор я никогда не оставляла общество преданных. Yes, that was in 1985. Это было в 1995 году. So it's nearly 30 years ago. В 85 году. Nearly 30 years ago. Beginning of 85. Было начало 85-го, где-то 30 лет назад. Yes. So and then immediately 2 days afterwards I moved into the Brahmacharini ashram. Потом почти сразу, через несколько дней, я переехала в Брахмачарини ашрам. Yes, and then I followed everything, 4 principles and chanted 16 rounds. Я там всему следовала 4 принципам и успевала 16 кругов. And it was really like coming home. И это было для меня как возвращение домой. Yes, I felt such relief, you know. Я испытала облегчение. Yeah, so and since then I've just been giving all my energy to Krishna consciousness. Вот с тех пор я всю свою энергию отдаю сознанию Кришны. So I never went back to my medical work. И вот с тех пор я больше никогда не возвращалась к медицинской службе. Yes, because I had found something higher, the medicine for the soul. Потому что я нашла кое-что выше, это медицина для души. Yes, so and you know, then I had so many different services in different parts of the world, you know. У меня было очень много разных видов служения в разных частях света. Yes, I was for 4 years in the Brahmacharini ashram in Sydney. 4 года я была в Брахмачарини ашраме в Сиднее. Yes, getting training in all the basic activities of devotional life. Я училась всем основным вещам, всей основной деятельности в духовной жизни. Also, we traveled a lot on Sankirtan. Также мы путешествовали, All распространяли. around Australia I traveled in that time. В то время я объехала всю Австралию. Yes. So and then I entered Grihastha life. I was married for 10 years. Затем я вошла в Грихастха-ашрам, я была замужем 10 лет. Yes, and my former husband, his parents came from Latvia, from Riga. И родители моего бывшего мужа, они были из Риги, из Латвии. Yeah, so in 1989, just when the communist system fell apart, just 2 months after our marriage, we went to Latvia to preach. И в 89 году, когда только-только распался Советский Союз, мы сразу через несколько месяцев после нашей свадьбы мы поехали туда проповедовать. Yeah, so I was a pretty young devotee then actually. I was only 4 years in the movement, you know. Ну, на тот момент я была молодой преданной, еще я была только 4 года в движении. Yeah, so somehow by Krishna's arrangement we started the temple there in Riga. Ну вот как-то по устройству Кришны мы там начали храм в Риге. Yes, and many devotees came from all over former Soviet Union. Очень много преданных поприезжало со всего бывшего Советского Союза. Yes, because all the borders were open at the time. Потому что все время были открыты все границы. Yeah, so and people heard, oh, there are some devotees there from Australia, they're starting a temple, you know. И преданные были наслышаны о том, что вот кто-то приехал, группа из Австралии преданных, и они начинают там храм открывать. Yeah, so we had about 75 brahmacharis. У нас было где-то 75 брамачари.
Yes, and about 30 brahmacharis. 30 брамачарини. Yes, and very dynamic preaching, you know. Очень динамичная была наша Yeah, проповедь. so many people came, people were really thirsty for spiritual life. И очень много людей приходило, и у них у всех была жажда к духовной жизни. Yes, because in the communist system this was all suppressed, not allowed, you know. В Советском Союзе все это подавлялось, и все это запрещалось. Yeah, so we had the first Rath Yatra in Riga, in Moscow, in Minsk, and Petersburg. We went there. Мы делали первые радхаятри в Риге, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Минске. Yes. Yeah, so it was a very dynamic time. You Было know. очень динамичное наше время. Yes, and we immediately built up a nice setup with a restaurant and shop and ashrams, and we had newspaper even, you know. И мы сразу построили застроили территорию, там был храм, был ресторан, был магазинчик, был брамачари ашрам, и также газета у нас была своя. Yes, and we did a lot of book distribution. Очень много книг распространяли Yes. также. Yeah, so and then in 1999, my former husband decided to take a little break from spiritual practice. В 99 году мой муж решил сделать небольшой перерыв в духовной практике. Yeah, so sometimes these things happen that people feel, oh, maybe I missed out something in material life or something. Иногда это происходит, людям начинает казаться, что, может быть, я что-то упустил в материальной жизни, чего-то не добрал. Yeah, so then he went back to Australia and married again a non-devotee. Он вернулся обратно в Австралию и женился снова на непреданной. Yeah, so and I decided to move on into the renounced order of life. А я решила продвигаться дальше в отреченный уклад жизни. So I didn't always look like this, you know. Вот я не всегда так выглядела, как I вы was сейчас wearing видите. silk sari and earrings and nose ring and bangle. Yeah, so but then I decided no need for all that anymore. Finished. Но потом я решила, что все, закончили с этим, больше не надо. Yeah, so I was 40 at that time, not so old. На тот момент я была не такой старой, мне было 40 лет еще. Yes, so and then I started living the life of a traveling preacher. Вот с того момента я начала жить жизнью путешествующего проповедника. Yeah, so since 1999 I'm living out of a suitcase basically. И вот с 99-го года я живу, то есть на чемоданах фактически. Yes, yes, and I'm 6 months in the Asian part of the world and 6 months in Europe. Asia. Азия. Asia. Да. Yeah. Окей. Я 6 месяцев в азиатской части мира и 6 месяцев в Европе. Yes, so and when I'm in Asia, I'm mainly in India, in Bangladesh and Nepal. Когда я в Азии, я в основном в Индии, в Бангладеше, в Непал. Yes, and when I'm in Europe, I'm mainly in Ukraine and also a little bit Germany, Sweden, Moldova, Hungary, a few neighboring countries. И когда я в Европе, то я в основном в Украине, в Молдове, в Швеции, в Германии, Yes, Hungary. в Венгрии. Yes. Yeah, so that's basically my life. Вот такая у меня жизнь. Now your question was how I came to the point of dedicating myself so fully, right? Но вы спрашивали, как я пришла именно к этому моменту в своей жизни, когда я полностью себя предалась. I guess it is a question of taste. Я думаю, что It is a question of taste. это вопрос вкуса. Yes, once you get a higher taste, then you are not interested in all kinds of other activities which are not connected with preaching. Когда у тебя появляется высший вкус, то тебя уже не интересует больше ничего, разная никакая деятельность, кроме проповеди. Yes, and also once you really value what Prabhupada has given to you, you do want to give it to other people. Когда ты по-настоящему оцениваешь то, что Шрила Прабхупада дал тебе хочется давать это другим. Yes, it's like when you're diseased and you find the medicine and you get cured more and more. Это подобно тому, как когда вы болеете, и вы получили лекарство, которое помогло вам излечиться, вы постепенно излечиваетесь. Yeah, so then most natural thing when you see the other people having the same disease, you really want to give them the medicine, you know? Тогда естественным образом, если вы видите окружающих, у которых та же болезнь, вы хотите дать им это же лекарство. Yes.
that's the natural, result of serious practice. Таков естественный результат серьезной практики. Yes, that you feel sorry for all the people who are in ignorance and in a disease condition, basically. Вам жалко всех окружающих людей, которые находятся в невежестве, в обусловленном состоянии. Yes. Also, many people or many souls do take several lifetimes to go back to Godhead. Также многие люди, то есть многие души, у них это занимает несколько жизней, чтобы вернуться домой к Богу. Yes, and I do have that feeling that maybe in my previous life I was in India or Bangladesh somewhere. У меня есть такое чувство, что, может быть, в предыдущей жизни я была где-то в Индии или в Бангладеше. Yes, because I do feel very much at home there, very naturally. В этих местах я чувствую себя очень естественно, как дома. Yes. So maybe I was some insect there getting a little bit of Mahaprasadam or something. Может, я была там какой-нибудь мошкой, насекомым каким-то, который сел на Махапрасад или еще что-то. So whatever, spiritual credit we have in our bank account, we take that to our next life. Чем больше духовного кредита мы накапливаем на своем духовном счету, тем больше мы переносим его в будущую жизнь. Yeah, so that's why we see that devotees, they start on all different levels when they come to Krishna consciousness. Поэтому мы видим, что разные преданные, когда приходят в сознание Кришны, они все начинают с разных уровней. It's usually because of some previous credits. И обычно это происходит из-за какого-то предыдущего кредита. Yeah, so spiritual practice, best investment. И поэтому духовная практика — это лучшее вложение. That's the only wealth you take with you at the time of death. Это единственное богатство, которое вы возьмете с собой, когда вы будете оставлять тело. Yes, all other investments you have to leave behind. Все остальные накопления вы оставите за собой. Yes. Okay. Ну, мы говорим о начале духовной жизни. Вот если вернуться к прошлым, так скажем, воспоминаниям, то было ли у вас какое-то видение, какие-то цели вы, может, ставили в начале духовного пути? И какие, в принципе, цели людям вы порекомендуете ставить, и важно ли вообще это, насколько это важно? Yes. Well, I definitely never imagined in the beginning that I would live one day the way I'm living now. Когда я только начинала свою духовную жизнь, я бы не могла даже представить, что я когда-то буду жить так, как живу сейчас. Yes, I definitely had no plan or anything like that. Конечно, у меня никакого плана подобного не было. The main thing is really to apply oneself to the process of Krishna consciousness with all sincerity. Самое важное — это задействовать себя в процессе преданного служения со всей искренностью. Yes, with full endeavor. Со всеми усилиями. No matter what we do in spiritual life, we should do it with sincere and utmost endeavor. Что бы мы ни делали в духовной жизни, мы должны это делать искренне и прилагая усилия. Wanting to please Krishna, Guru and the devotees. С желанием удовлетворить Кришну, Гуру и преданных. Yes, that actually should be the main focus. Это должен быть главный фокус, главное направление. Krishna is there as super soul in the heart. He sees. И Кришна, будучи сверхдушой в сердце, он видит. And he will arrange all the right things at the right time to happen. И он устроит так, что с вами будут происходить правильные вещи в правильное время. Yes, according to the sincere endeavor and desire, Krishna arranges all the different doors to open at the right time. В соответствии с нашими искренними желаниями и усилиями, Кришна откроет нам нужные двери в нужное время. Yeah, so it's not that we have to have so many detailed plans for our life or something. Это не так, что нам нужно какой-то детальный план всей нашей жизни разработать. Yes, main thing is to serve and to apply the process with great sincerity and endeavor. Самое главное — это служить и применять этот процесс искренне и с усилиями. And always working under guidance of senior devotees. И всегда трудиться под руководством старших преданных. Yes, of course, the mind likes to make plans. Конечно, уму нравится планирование.
And there's only two kinds of plans, either plans for our own sense enjoyment or plans for Krishna's satisfaction and pleasure. И планирование бывает всего двух видов. Либо ты планируешь свое собственное наслаждение и удовольствие, либо ты планируешь, как удовлетворить Кришну. Yeah, so it's good to absorb the mind in plans. Очень хорошо погружать свой ум в планы. Yes, I always have so many plans, but many of those plans never happen, you know? У меня всегда очень много планов, но многие из этих планов, они никогда не сбываются. Yes, we might have one plan, but Krishna might have another plan. У нас может быть свой план, а у Кришны будет свой план. Like now, for the last 2-3 years, I'm starting to spend more time in Germany. Как, например, последние 2-3 года я начинаю больше времени проводить в Германии. I never had that plan. Этого я никогда не планировала. I was happy to leave Germany behind, and I was never really attracted to go there again and spend time there and preach there. Never. Я была очень счастлива уехать из Германии, оставить ее, и я никогда даже не планировала, не хотела возвращаться и проповедовать туда. Yes, but now, almost after 30 years of me leaving Germany, now Krishna is giving me some indication that I should go back there and preach, you know. И сейчас, почти после 30 лет разлуки с Германией, то есть я там не присутствовала, сейчас Кришна мне дает знаки, что мне нужно возвращаться туда и проповедовать. Yeah, so we might have one plan, but Krishna might have another plan. У нас может быть свой план, а у Кришны может быть совсем другой план. And we always have to be open to Krishna's plan. И всегда нужно быть открытым для плана Кришны. Yes, we can make plans, but we should not be attached to enjoying the results of our plans. У нас могут быть какие-то планы, но мы не должны быть привязаны к наслаждению результатов наших планов. Yes, if we attach to the result of our plans, then we will not be open to see what is Krishna's plan. Если мы очень привязаны к результатам наших планов, то тогда мы не сможем увидеть, каков план Кришны. Yeah, so Krishna reveals according to our sincerity. И Кришна проявляет себя в соответствии с нашей искренностью. So that's why, you know, the sincerity is actually the main qualification a devotee needs to have in order to progress. Именно поэтому для того, чтобы прогрессировать, самое важное качество, которое нужно преданному, это искренность. Yes, like Rupa Goswami says, the only important qualification is greed for Krishna. We have to be greedy for Krishna. Как говорит Шрила Рупа Госвами, единственное качество, которое нам нужно иметь, это жадность. Мы должны жадно желать Кришну. Yes, and everything else follows from that. И все остальное произойдет из этого. Yes, Krishna sees what we need in order to progress. Все проистекает из этого, и Кришна видит, что нам нужно, чтобы прогрессировать. Yes. Ну, откуда взять это желание? Ну, откуда вообще берется желание тогда? Yes, good question. Well, this is the only independence Krishna is giving every living entity. Хороший вопрос. Вот это единственная свобода, единственная независимость, которую нам Кришна дал. Yes, because Krishna basically wants our love. Потому что Кришне нужна только наша любовь. We all have an eternal loving relationship with the Lord. У нас у всех есть вечные любовные отношения с Господом. And at the moment this is all covered and forgotten. И на данный момент все это покрыто и забыто. Yes, and love has to be voluntarily. И любовь должна быть добровольной. Yes, love cannot be forced. Любовь не может быть Forced. Krishna is not forcing us to love him. Кришна нас не подталкивает любить его. Yeah, so that's the only independence we have. Whether to, you know, turn towards Krishna and serve, you know, follow his orders and instructions, or try and be independent. Вот это наша единственная независимость. Либо мы можем выбрать повернуться к Кришне и служить ему, либо мы можем пытаться быть независимыми. Yes. And actually that love for Krishna is dormant in the heart already. It is just covered. И на самом деле эта любовь к Кришне, она уже есть в нашем сердце, просто она покрыта. Yes. And it gets uncovered through association. И она раскрывается через общение. Yes. So that's why sadhu sangha, you know, association with a saintly person is very important. Именно поэтому садху санга, общение со святыми личностями, это очень важно. Yes, because whatever he carries in his heart, his attachment for Krishna, for chanting the holy name, that affects our heart.
Потому что то, что садху носит в своем сердце, эту привязанность к Кришне и к воспеванию святого имени, вот это он передает нам. Yes. So, and through that association, all of a sudden that dormant love is uncovered. И вот через такое общение, эта любовь, которая дремлет в нашем сердце, она раскрывается. Yes, and then very easily one comes back to that level which one has had in previous life. И очень легко затем человек может прийти к тому уровню, до которого он достиг в прошлой жизни. Yes, I have seen this with other young devotees. Я видела это со многими молодыми преданными. Yes, I remember one devotee when he came to Krishna consciousness, he was a little sleepy and not so enthusiastic. Я помню одного молодого преданного, он когда пришел в сознание Кришны, он был таким спящим, не очень энтузиастичным. Yes, but then he got some very nice association for a few weeks. Но потом он получил очень хорошее общение на 2 недели. Yes, and that really started his devotional life, and he went back to a certain level which he probably had already reached in previous life, and from there started off. И вот затем это произошло очень быстро, он сразу же начал свою духовную жизнь, и похоже, что он вернулся именно к тому уровню, на котором он остановился в прошлой жизни. Yes, but for those conditioned souls who don't have so much credit maybe from previous practice, it starts slower, А для тех духовных Those conditioned souls who don't have so much credit from previous practice, и для тех обусловленных душ, которые не накопили достаточного кредита в прошлой жизни, yes, there the process starts slower, у них процесс движется медленнее. Yes, but the main thing is association. Но самое важное это общение. Yes, that awakens, that dormant love in the heart. Это пробуждает эту любовь, которая дремлет в нашем сердце. Yes. То есть зачастую прогресс зависит даже от прошлых нашей жизни и от того, на чем мы там остановились. И, соответственно, наши желания сформированы часто в прошлом. Well, it's not that bhakti is not dependent on any material condition. Бхакти не зависит от никаких материальных условий. So ultimately it is up to our free will and desire. И, конечно, в конечном счете это все зависит от нашей свободы воли и от нашего желания. Yes, Prabhupada says that in one purport in the Bhagavatam. He says, surrendering can be done immediately. Шрила Прабхупада в одном из комментариев к Шримад Бхагаватам он говорит, что предаться можно за один момент, за секунду. Yes, it is up to the free will of the conditioned soul. Это зависит лишь от свободной воли обусловленной души. Yes, and whatever spiritual progress we have accumulated in one life, even if we don't make it back to the spiritual world, we will not lose it. И какой бы прогресс мы ни совершили духовный в этой жизни, даже если мы не вернемся сразу домой к Богу, мы не потеряем этот результат. Yes, Krishna is so kind that he allows us to keep that. Кришна настолько добрый, что он позволяет нам сохранить этот результат. Yes, so and then we have some little plus there for the next life, И вот затем в следующей жизни у нас будут уже какие-то плюсы. Yes, but it's not that bhakti is dependent on that. Но это не так, что бхакти зависит полностью от этого. Yes, if we have that sincere desire to fully surrender to Krishna just right now, anybody actually can do. Если у нас есть это искреннее желание предаться Кришне прямо сейчас, в этот момент, то любой может это сделать. То есть наш метод, метод бхакти, он является универсальным и подходит к каждому человеку. Is what? Say it again, say it louder, I can't This understand. process of bhakti fits for everyone. Yes, well, it's for every soul, because every soul has an eternal relationship with Krishna. Да, он подходит для каждой души, потому что у каждой души есть вечные отношения с Кришной. See, the word religion comes from Latin. Слово религия, оно происходит из латинского слова. Yeah, religere. And it means to reconnect. То есть религия это заново связаться. Yes, so all religions have that goal,
to re-establish this forgotten relationship with Krishna. И все религии преследуют цель восстановить наши потерянные отношения с Кришной. Yes, even yoga, it comes from Sanskrit, has the same meaning. Yog also means to reconnect. Даже санскритское слово йога происходит, это перевод связь, то есть заново связаться. Yes. So, and the process of bhakti, we call that Sanatan Dharma. И мы называем процесс бхакти санатана дхармой. And that actually means eternal occupation. И это значит вечное занятие, вечная деятельность. Yes, eternal position. Вечное положение. Yes. So it's beyond religion actually. Оно находится над религией. Yes. Because it is relevant for every conditioned soul, not only for Hindus or whatever, but it is the eternal, activity of a spiritual soul is to serve the Lord. Потому что это актуально для всех духовных душ, то есть не только для индусов или для какой-то другой национальности. Это служение. It's because it's the eternal position of the living entity to serve the Lord in a loving relationship. Потому что это вечное положение живого существа служить Господу и находиться с Ним в любовных отношениях. Yes. So, and basically Prabhupada always gave that example of a dictionary. И Шрила Прабхупада всегда приводил пример словаря. Like English-Russian dictionary. Русско-английский словарь. You have very small dictionary with just the basic words and meanings. Англо-русский словарь, то есть у нас есть небольшой словарь, где какие-то основные слова и значения. But then you have the really fat one with so many subtle, intricate meanings, Также есть очень большой толстый словарь, где есть и толкование, и очень много объяснений и значений слов. So same thing there with religions. То же самое происходит и с религиями. Some religions give a very basic and simple understanding of God and our relationship with Him. Некоторые религии дают основы и какое-то основное понимание Бога и наших отношений с Ним. Yes, but then other religions give very detailed and deep, knowledge and so many things. Но есть религии, которые дают более детализированное и очень глубокое знание многих вещей. Yes, and there's a higher standard of purity required. И там требуется высший стандарт чистоты. Yeah, so that's the difference between the religions. Вот такова разница между разными религиями. Yes. So, I grew up in Christianity. Я выросла в христианской семье. But I was always missing some deeper knowledge and philosophy in Christianity. Но в христианстве мне всегда не хватало, не доставало какого-то более глубокого значения, глубокой философии. Yes, I could not find the answers to my questions there, Я не могла найти все ответы на мои вопросы. Yes, for example, also due to my medical work, I saw that some people, they have so much suffering, so many calamities in their life, but then other people, everything goes nicely in their life. Вот даже в связи с моей медицинской работой я видела, что есть люди, которые очень много страдают, у которых много болезней, трудностей по жизни. В то же время я видела других людей, у которых все очень легко, радостно складывается. So I was always asking myself, why is this? Я всегда себя спрашивала, а почему так происходит? Cannot be coincidence. Это не может быть просто совпадением. There must be some higher laws and reasons for this. Должны быть какие-то более высокие законы и причины, почему так происходит. Yes, but in Christianity I could not really find any answers to this, Но на это я не могла найти ответы в христианстве. So, Krishna consciousness is like the big dictionary. И вот поэтому сознание Кришны это как большой толковый словарь. Where you find so many high levels of love of God. Где вы найдете очень много высоких уровней любви к Богу. Yes, and so much deep knowledge about the kingdom of God, what is happening there, what are things look like there. Очень много глубокого знания о царстве Бога, о том, какая там деятельность, что там происходит. Yeah, so many activities God is performing. Очень разнообразная деятельность, которой занимается Господь. Yeah, some knowledge which you cannot find in other religions so easily. То знание, которое в других религиях не так-то легко найти. Yes, and it requires a higher level of purity in life. И это знание требует высокого
уровня чистоты в жизни. Yes, so that's why we follow the 4 principles: no meat, fish and eggs. Именно поэтому мы следуем 4 регулирующим принципам, то есть не употребляем рыбу, мясо, яйца, Yes, no не intoxication, употребляем no интоксикацию, illicit sex life, не занимаемся незаконным сексом, no gambling. не вступаем в азартные игры. Yes, so this leads to, a more pure lifestyle and pure consciousness. Это ведет к более чистому сознанию и чистому образу жизни. Yes, and pure heart. И к чистому сердцу. Yes, so naturally with a higher level of purity, you can achieve higher levels of love of God. Естественным образом, если у вас более высокий уровень чистоты, вы можете достичь более высокой любви к Господу. Yes, but not everybody is interested in this. Но не все в этом заинтересованы. So alright, they can have the small dictionary. И поэтому, ладно, они могут взять маленький словарь, карманный словарь. Yes, and they will not achieve such high levels of self-realization. И они не достигнут такого же высокого уровня самоосознания. Yes, but ultimately in the absolute platform, this Krishna consciousness is for every conditioned soul. Но в конечном счете, на абсолютном уровне Кришна, сознание Кришны, это выше For every conditioned soul. для любой обусловленной души. Yes, because all of us here in the material world, it's actually not our home. Потому что все мы, находящиеся в материальном мире, не являемся жителями этого материального Yes, мира. this is like prison house. Это для нас как тюрьма. Yes, for all those spirit souls who want to be happy in forgetfulness of the Lord. Это тюрьма для всех обусловленных живых существ, для всех душ, которые хотят жить счастливо, забыв о Господе. Yeah, so we are all meant to go back to the spiritual world. В конечном счете все мы должны в конечном счете вернуться домой в духовный мир. Yes, but we have this free independence. We have that free will whether we want to go back or not. Но у нас есть эта независимость, эта свободная воля выбирать, хотим мы вернуться домой к Богу или не хотим. And those who don't want to go back, all right, they can stay here lifetime after lifetime, suffer again, have a little bit of pleasure, but so much more suffering. Те, кто не хотят вернуться домой к Богу, не проблема, они могут здесь жить жизнь за жизнью и страдать. Конечно, они будут получать немного наслаждений, но в основном они будут страдать. Until we come to the point where we get sick and tired of it. Пока не придут к тому уровню, когда они уже полностью устанут от себя. Yes, and we really want to get out of here. Ну, то есть, И захотят избавиться. вначале очень важно понять вот эту вещь, да, что конечная цель все равно она какая-то есть, это важность вот это вернуться домой к Богу. Потому что духовную жизнь некоторые как раз и рассматривают как словарь. То есть взять то, что мне нужно для моей материальной жизни. Так сказать. Yes. То есть все-таки вначале нужно вот эту цель ее как бы культивировать, так скажем. Yes. Well, one of the very first steps is to receive Sambandha Gyan. Одно из самых первых шагов будет получить самбандха гьян. And Sambandha Gyan means simply that knowledge of who am I Самбандха гьяна означает знание о том, кто есть я, and who is the Lord и кто такой Господь, and what is this whole material world all about. и что это за материальный мир, в котором я нахожусь. Yes, that we have a clear understanding of eternal reality. Чтобы у нас было очень ясное представление о вечной реальности. Yes, that we are not the center of the universe, but we are a tiny little insignificant servant of the Lord. Что мы не являемся центром всей Вселенной, мы просто маленькие, незначительные слуги вечного Господа. And that we have an eternal loving relationship with the Lord, И с Господом у нас есть вечные любовные отношения, which we have forgotten. о которых мы забыли. And that everything in this world is meant to be used in the Lord's service. И все в этом мире, оно создано для того, чтобы использовать это в служении Господу. Yes, so to receive that knowledge is one of the very first steps in serious spiritual life. Вот получить вот эти вот знания, это одна из самых первых ступеней в серьезной духовной жизни. Yes, it's a fact. In all religions, many people simply have that approach to religion that they want to receive some happiness from their practice. Это известный факт, что во многих
Во многих мировых религиях люди просто обращаются к религии, чтобы получить другие. Yeah, they want to receive some pious benefit for themselves. They want to receive a happy life in this world from their practice. Люди хотят просто счастливой жизни, хотят получить какое-то благо для себя в этом материальном мире от религии. Yes, that is when people don't understand Sambandha Gyan. Это происходит, когда люди не знают самбандха гьян. They don't understand that actually they're meant to get out of here. Они не понимают, что в конечном счете они должны уйти отсюда. Yes, they're not meant to make all kinds of arrangements to be happy here. Им не нужно устраивать все, чтобы здесь быть счастливым. Yes, but they're meant to prepare themselves for this moment of death. Но они должны подготовить себя к моменту смерти. Yes, because death is that amazing chance to actually get out of the material world. Потому что момент смерти — это этот потрясающий шанс выйти из этого материального мира. Yes, it's that special moment where if you are in the right consciousness, you can actually step on the plane and go to the spiritual world. Это вот тот удивительный момент, когда, если мы находимся в правильном сознании, мы можем просто вступить на этот самолет и улететь в духовный мир. Yeah, so we have to prepare for it. Нам нужно подготовиться к этому. And Krishna says, Antakale chamamibasma mukta kalevaram. So, whoever remembers me alone at the moment of death, he can come to my abode. И Кришна говорит, что тот, кто помнит меня одного, кто помнит обо мне одного в момент смерти, он может вернуться в духовный мир. So that's what religion is actually meant for, you know? Вот именно для этого религия и создана. Yes, to prepare for that moment and then get out of here and no more birth in the material world, you know? Yes, that's what Krishna consciousness is all about, to get out of here, to get out of the material world. Сознание Кришны, оно создано для того, чтобы выйти отсюда, из этого материального мира. Yes, and we have to prepare for that. Нам нужно подготовиться And к этому. then no more birth, no more death, no more old age, no more disease. Кстати, и потом больше уже не будет рождения, болезни, старости и смерти. Yes. Ну да, это самое важное, наверное, понять. И, но даже понимая это, человек на начальном этапе он имеет все равно какую-то материальную обусловленность. И имеет какие-то материальные обязанности. И зачастую у людей возникает вопрос, как совмещать духовное и материальное. Потому что зачастую у людей мышление, что либо материальное, либо духовное. И духовное связывают как раз с полным отречением от материального. Но наш метод, он как раз таки позволяет одухотворить материальное. И хотелось бы ваши рекомендации какие-то к людям, как вот на начальном этапе вот это связать, как найти баланс, чтобы не было перекосов, потому что... Yes. Well, I mean, one important thing is that we practice under senior guidance. Один из важных моментов — это нужно практиковать под руководством старших. Yes, and as a more advanced devotee will be able to help us find the right balance in our personal life. Более продвинутый преданный, он сможет помочь нам найти этот правильный баланс в нашей жизни. Yes, but ultimately it is a question of consciousness. Но в конечном счете это вопрос сознания. It is not a question of what a person is doing, but it is a question of with what consciousness he is doing it. Вопрос не в том, что человек делает, вопрос в том, с каким сознанием он это делает. Yeah, so we have to transform our consciousness. Так нам нужно трансформировать свое сознание. And we can do that even while externally performing seemingly material activities. И мы можем это делать, даже если внешне кажется, что мы занимаемся какой-то материальной деятельностью. Yes, but if a person has spiritualized consciousness, then that activity becomes spiritualized. Но если человек одухотворил свое сознание, то вся его деятельность также одухотворяется. So, see, the more our consciousness becomes spiritual, the more all our activities are actually spiritual, even though externally they might look material. Суть в том, что чем духовнее наше сознание, чем более оно одухотворено, тем больше наша деятельность и наша работа также становится духовной. Yes. Does that give some answer? Отвечает ли это на ваш вопрос? Да, конечно. Yes. И
Ну, вот, в принципе, мы поговорили о том, что духовная жизнь, ну, она легко совмещается с обычной жизнью. И любой человек может начать ее. Yes. И при том дает массу плюсов к тому, чем ты занимался до этого. Ну вот у многих людей тоже есть некоторые такие вопросы, а есть ли вообще какие-то подводные камни? Ну, помимо вот этих всех плюсов, которые дает материальная жизнь, могут ли быть какие-то минусы, ну, какие-то вещи? Obstacles. Well, so many obstacles and difficulties come. Очень много приходит болезнь. Еще раз, So many obstacles in due course of spiritual life are coming up. You know? Во время развития нашей духовной жизни очень много приходит препятствий и сложностей. So that they come, that's part of the purification of the heart. И то, что они приходят, это часть очищения нашего сердца. Yes, all our bad qualities, they come to the surface. Все наши плохие качества, они выплывают на поверхность. And we have to move them out of the way. Нам нужно их столкнуть с своего пути. Yes, you know, it's like a healing process. It's like a healing process. When you're sick and you get healthy, you heal. Right? Это как процесс выздоровления. Yeah, so within a healing process, you know, the body might, you know, pass out so many bad substances or something. Во время выздоровления тело может очень много разных субстанций из себя извергать. Yes, to get better. Чтобы стать лучше. So same thing is there in spiritual life also, you Чтобы know. выздороветь, и то же самое происходит в духовной жизни. But basically the beginning is very simple. We simply read Srila Prabhupada's books. Но начало очень простое. Мы просто читаем книги Шрилы And we Прабхупады. chant the Maha Mantra on the beads. Воспеваем Харе Кришна Махамантру. And we associate with the И devotees. общаемся с преданными. Yes, we take part in programs, we try and do some service. Мы принимаем участие в программах и стараемся выполнять какое-то служение. So and then as we practice, you know, we become purified, you know. И по мере нашей практики мы очищаемся. So anybody can put that in their life. Любой человек может использовать это в своей жизни. Yes, anybody can spend, you know, 10, 15, 20, 30 minutes reading Bhagavad Gita or other books, you know. Каждый человек может выделить 10, 15, 20 минут на книги Шрилы Прабхупады или на Бхагавад-гиту. Yes, and they can chant a little bit, at least, you know, half an hour or something. We can give to our relationship with Krishna by chanting His holy name. Каждый может пожертвовать, например, получасами хотя бы воспевания Харе Кришна Махамантры для восстановления наших отношений с Кришной. Yes, even this chanting on beads you can find in all religions. Даже само воспевание на четках, вы можете найти это во всех других религиях. Yes, it's not that only the Krishnaites are doing this. Не только кришнаиты читают на четках. You know, the Christians have the rosary beads, У христиан там розалии, and the Muslims have beads, мусульман and есть the четки, Buddhists have beads. буддисты the даже Hindus have четки имеют, beads. и индусы. So this is because in all religions they all agree on this fact that the Lord's holy name should be chanted. И это происходит потому, что все религии соглашаются на том, что святое имя Господа должно воспеваться. Yeah, so even a doctor or lawyer, he can do that. He can read Prabhupada's books, he can chant a little bit. You know, he eats Krishna prasadam, food that's offered to the Lord. Доктор, адвокат, даже они могут просто также читать книги Шрилы Прабхупады, или воспевать, или принимать прасад. So, and then as we practice, you know, we realize more and more how actually our heart is so full of material desires and bad qualities, you know. И по мере нашей практики, чем больше мы практикуем, тем больше мы видим, что наше сердце полно очень плохих качеств. Yes, we realize how sick we are actually. И тогда мы осознаем, насколько мы больны на самом деле. Yes, so, and, you know, this is sometimes not so pleasing to discover, you И know. иногда это не очень приятно обнаруживать. Yes, but it is all part of the healing process, you know. Но это все является частью процесса выздоровления. So, and then Guru and senior devotees, they will help us to get rid of all these bad qualities. They will guide us, you know. А затем гуру и духовные... Senior devotees. Guru and senior devotees. Вот это вот.
Guru and senior devotees, they help us they give us guidance and help us to get rid of the qualities, bad qualities. И тогда гуру и старшие преданные, они помогут нам избавиться от этих плохих качеств. Yes. Ну, мы сегодня несколько раз затрагивали тему о том, что насколько важно общение. И общение со святой личностью, которая может коренным образом изменить жизнь. Общение с преданными, которые позволяют быстро прогрессировать. Но человеку, ну, в принципе, никуда не деться от его окружения, вот, которое с ним уже сформированное, так скажем. И Okay. И часто можно слышать такие советы, что ну, не стоит им проповедовать изначально фанатично, потому что можно вызвать у них какую-то непонятную реакцию. Либо есть мнение, что нужно, так скажем, порвать отношения с теми людьми, ну, которые, так скажем, тянут тебя вниз. То есть где вот тут найти, как тут найти вот, так скажем, золотую какую-то середину в общении со своим старым кругом знакомых? И какое должно быть отношение к этому правильное? Well, of course it depends on the nature of our relationships. Конечно, это зависит от природы наших отношений с ним. Yes, if the relationships with our friends are deeper, then they might show some little interest in what we have discovered there in our life. И если у нас более глубокие отношения с нашими старыми друзьями, то они могут проявить какой-то интерес к тому, что мы раскрыли в своей жизни. And that is a general principle in preaching, that we only give people as much as they can digest and accept. И это основной принцип проповеди, что мы должны дать людям ровно столько, сколько они смогут переварить. Yes, as much as they want to know. И столько, сколько они хотят узнать. Yes, that we don't try to forcefully convert people or something. Мы не должны пытаться как-то давить на людей, как-то их насильно переворачивать их We сознание. simply respond to how open they are and how eager they are to know more. Мы просто отвечаем им на то, насколько они хотят услышать от нас что-то, насколько они горят желанием что-то узнать. Yeah, so simply according to their eagerness we react and we give them some insights into spiritual life. И мы реагируем, и мы даем им какие-то знания о духовной жизни в соответствии с тем, чего они хотят, чего они просят от нас. Yes, and usually in due course of time, it happens like that unless your friends also show some interest in spiritual life, you really don't have so much in common with them anymore, the more seriously you practice Krishna consciousness, you know. И обычно происходит так, что либо the more seriously you practice Krishna consciousness, чем серьезнее ты практикуешь сознание Кришны, if they don't show any deeper interest, если они не проявляют более глубокого интереса к этому, then you will come to a point where you don't have so much in common with them anymore. то ты придешь к тому моменту, когда у тебя уже не будет с ними особо много общего. I mean, this happens in life all the time, you know. Это всегда происходит в жизни. If all of a sudden you get some deep interest in football or something, unless your other friends also have some interest, you will spend less time with them. You know? Если ты внезапно становишься фанатом футбола, а твои друзья они не проявляют к этому какого-то интереса, то очевидно, что ты будешь с ними меньше времени проводить уже. Yes, because you have different interests. Потому что у тебя уже другие интересы. So we have the saying, the birds with the same feather flocks together. И есть такая фраза, то птицы одного полета. Right? You have that? It sounds shorter in Russian. The birds who have the same feathers, they like to be together. То есть дословно это птицы одного оперения, они вместе собираются. Like the swans are with the swans, the crows are with the crows. То есть птицы одного полета, они вороны с воронами, а лебеди с лебедями. Yeah, so according to your interests, you have your friends. В соответствии с вашими интересами вы общаетесь. That's why we have so many clubs. Поэтому очень много клубов. You know, you can find a club for anything. Можно найти очень много клубов для всего. Yeah, so that people who have the same interest,
they have opportunity to associate. чтобы дать возможность людям с одинаковыми интересами общаться. So, and that's why Prabhupada started this International Society for Krishna Consciousness. You Именно know? поэтому Шрила Прабхупада начал это Международное общество Сознания Кришны. So, it's the club for those people who are more seriously interested in spiritual practice. Это You know? является клубом для тех, кто очень серьезно заинтересован в духовной практике. Yeah, so naturally your previous friends, if they don't have so much interest, then, you know, you will probably go different ways in И life. поэтому очевидно, что если ваши старые друзья не будут проявлять интереса к тому, что вы делаете, то вы просто разойдетесь по разным путям. Yes, it's a natural thing. Это естественная You вещь. know, not only with Krishna consciousness, but with any more serious interest. Это происходит не только с сознанием Кришны, но и с любым серьезным интересом к Yes, anybody who specializes himself in one particular interest, he will associate with people who have the same interest. Любой человек, кто специализируется в определенном направлении, в определенном интересе, он будет искать круг общения такой же. Isn't it? Не так ли? А как быть вот в семье, допустим, ну, многих людей это тоже волнует, когда один человек практикует, а другой, ну, даже может не то, что относится нейтрально, а может наоборот препятствовать, либо относиться крайне негативно. Ну, даже если он не мешает, все равно получается с человеком как бы разные мировоззрения абсолютно, и как быть в этой ситуации. I mean, first of all, one thing is that if one person becomes a pure devotee in a family, the whole family, 12 generations forwards and backwards, gets spiritual benefit. Во-первых, нужно сказать, что если в семье становится преданным, чистым преданным один человек, то все 12 поколений вперед и назад, они также They get spiritual benefit. получают духовное благо. Actually, the same understanding is there also in И Christianity. в христианстве есть такое же понимание. Yes, my mother told me this, that already when she was a child still, every more aristocratic family would give one child to the Christian monastery. Моя мама мне рассказывала, что когда она была еще маленькой девочкой, любая более-менее аристократическая семья, она отдавала своего одного ребенка в монастырь. Yes, to save the family. Чтобы спасти свою семью. Yes, У yes. нас тоже такая была традиция. Oh, well, there you go. So, that's what happens, that the whole family gets spiritual benefit if one person becomes a pure devotee and gives their life to God. Так и происходит, что если в семье хотя бы один человек полностью отдает свою жизнь Богу и становится чистым преданным, вся семья получает благо. Yeah, so we should, you know, reawaken that understanding in people today. They have forgotten this, you know. И поэтому люди сейчас, они забыли это понимание, нам нужно восстановить это понимание в современных людей. Yes. And I mean, my parents, for example, you know, they were very highly educated persons. И мои родители, они были очень высокообразованными людьми. Yes, and first when I joined Krishna consciousness in Australia, they were not very happy about it. И когда я вначале присоединилась к сознанию Кришны в Австралии, они были не очень счастливы этим. Yes, they were actually panicking. Они были в панике. Yes, and they were writing me letters again and again, please come home now, it's enough, you know. И они мне постоянно писали письма и говорили, ну все, возвращайся домой, уже хватит. Yes, but I stayed for 4 years in Australia. I didn't come to Germany not a single time in these 4 years, you know. Но я 4 года просто напролет прожила в Австралии, и ни на одного дня, ни на один день не вернулась в Германию. Yes, and then I told my parents, of course my parents were really worried because they did not know anything about Krishna consciousness, nothing. Ну, конечно, мои родители очень беспокоились, потому что они абсолютно ничего не знали о сознании. So, and then I told my parents, please go to the university library and you will find Prabhupada's books there. Тогда я сказала родителям, что вот, пожалуйста, пойдите в библиотеку университетскую, там вы найдете книги Шрилы Прабхупады. And they did that, and they were very amazed to find our books in the library there in Germany. Yeah. Они так и сделали, они были очень впечатлены тем, что они нашли наши книги в библиотеке в Германии. Yes, and then they started reading a little bit. Они стали немножко читать So, книги. and then they visited me in Australia.
Затем они приехали ко мне в Австралию. And over the years they became very happy and very favorable to Krishna consciousness. И с годами они стали очень радостными, они очень доброжелательны стали к сознанию Yes. Кришны. They didn't want to practice it themselves, Сами они практиковать не хотели. but they were very respectful, towards the devotees and the process of Krishna consciousness. Но они проявляли очень глубокое уважение к преданным и к Yes. процессу сознания And Кришны. they always supported me in so many different ways. И они меня всегда поддерживали очень разными путями. Yes, and both my father and my mother, they went several times to India, also to Bangladesh. И оба моих родителей, отец и мать, они несколько раз приезжали в Индию, в Бангладеш. Yeah, so I guess it's a question of tolerance, respecting each other's ways of life. Я думаю, что это вопрос терпения и уважения к нашим, к обоюдным... Respecting each other's ways of life. It's a question of respecting. It is a question of respecting each other's lives. Это вопрос уважения наших жизней, Each other's ways of lives. наших стилей жизни друг друга. Yes, my father always said to me, I want to see you happy. Мой отец всегда говорил мне, что я хочу видеть тебя счастливой. That's all I want. I want to see that you are happy. Это все, чего я хочу видеть, чтобы ты была счастлива. So if this Krishna consciousness makes you happy, okay, then I'm happy. И вот если это сознание Кришны делает тебя счастливой, то тогда я рад. And I thought that was a very good attitude. И я думаю, что это было очень хорошим отношением. Yes, that he simply, that was his only thing he wanted to see, that I'm happy. Очень хорошее отношение, что единственное, что он хотел видеть, это меня счастливой. Yes, and he said, I don't want to practice this, but if this makes you happy, it's fine with me. И он говорил, что я не хочу сам это практиковать, но если это делает тебя счастливой, то я также рад. Yeah, so I wish, all family members would have that attitude. И я желаю, чтобы все члены семьи, у всех преданных имели такое отношение. Yes, but often we try to impose on our children how they should lead their life. Но очень часто мы пытаемся навязать своим детям, как они должны свою жизнь строить. Yes, but parents also have to understand that everybody is an individual personality. Но родителям также нужно понимать, что каждый является индивидуальной личностью. And there's so many different ways of finding happiness and success in life. Есть очень много разных методов и путей, как можно найти успех и счастье в жизни. Yes, and whatever the parents think is happiness and success, it might be good for them, but it might not be what the child wants. И то, что родители находят счастьем и чем-то благоприятным, это может быть нехорошо для их ребенка, это может быть то, чего он не хочет. Yeah, so, the parents have to allow the children to lead their life the way they want to lead it. Именно поэтому родители должны позволить детям свою жизнь строить так, как они хотят ее строить. Yes, and if they really love their child, they will allow. Если они по-настоящему любят своих детей, то они позволят им делать это. Yes, I felt my parents were really giving me that freedom, and I really appreciated it. Я чувствовала, что мои родители, они дают мне эту свободу, и я очень ценила это. Yes, and that kept the relationship very nice. Это сохранило очень хорошие отношения. But what makes the relationship difficult in family life is that, often there's so much attachment and desire to control each other. Но то, что делает семейные отношения сложными, это когда в отношениях появляется очень сильное навязывание и желание контролировать друг друга. Yes, that we want to control other people's lives. Когда мы хотим контролировать жизни друг друга. And this will always strain relationships. И это всегда натянет отношения. Yes, even in other spheres, not only in regards to, religion or spiritual life. И это произойдет во всех сферах жизни, не обязательно в религиозной сфере жизни. Yes, so we have to allow the individual family members to lead their life the way they think is bringing success and happiness, Поэтому нам нужно позволить членам своей семьи так вести свою жизнь, как они считают, что это будет для них успешно и счастливо. It might not be our way of finding happiness and success. Может быть, это не наш путь будет достижения счастья и успеха в жизни. Yes, but we have to have that respect to other individual personalities, Но у нас
должно быть это уважение к другим индивидуальным личностям. And then there is no problem. Тогда проблем не будет. Yeah, the problem is actually lack of respect. Проблема в недостатке уважения. Yes, that we don't respect other people's lives and individuality enough. Что мы недостаточно уважаем других людей, их жизнь и индивидуальность. Yes, and we think everybody has to live the way I want to live. Мы думаем, что все должны жить именно так, как я хочу, чтобы они жили. Yes, but it might not fit everybody. Но, может быть, твой стиль жизни не всем Yeah, it подходит. might be my style of life, but not, my children's style of life. Это может быть мой стиль жизни, но не стиль жизни моих детей, например. Yes, and same for the children who maybe become devotees. They also have to respect the parents who might not want to lead that kind of life. То же самое относится к детям, которые стали преданными. Им нужно уважать то, что их родители, может быть, тоже не хотят вести такой образ жизни. Yes, so if there's mutual respect and gratitude towards each other, and we maintain the relationship, then no problem. Итак, если есть обоюдное уважение и благодарность друг другу, то тогда не будет никаких проблем в отношениях. Usually the main reason why parents sometimes, are not happy about the children becoming devotees is also a lack of knowledge. It's simply ignorance. People don't know what is this Krishna consciousness. Также очень часто проблема заключается в том, что родители негативно относятся к сознанию Кришны, которым дети занимаются, просто из-за недостатка знаний, из-за невежества. Они не знают конкретно, чем ребенок And занимается. there's fear there. И поэтому там присутствует страх. Yes, ignorance always leads to fear. Невежество всегда ведет к страху. Yes, but usually if the children are very careful and understanding towards the parents, Но обычно, если дети очень учтивы, очень чутки к своим родителям, yes, and they simply, give them plenty of Krishna prasad, если они дают им много Кришна прасада, and then by time going by, parents usually do receive some purification. и затем через некоторое время родители, они получают какое-то очищение. Yes, and they learn to appreciate and value Krishna consciousness. И они учатся принимать и ценить сознание Кришны. Because they see that their child actually becomes a purified person, a better person. Потому что они видят, что постепенно их ребенок становится очищенным, чистым и хорошим человеком. All the bad qualities will gradually disappear. Что все плохие качества, они постепенно исчезнут. So which parent would not be happy to see that, Какой родитель был бы несчастлив видеть это? Два человека начинают духовную жизнь. Один прогрессирует достаточно быстро, а другой на чем-то остановился. Да? В чем причина успеха, так скажем, духовной жизни, в том числе в начале духовной жизни? То есть какие-то основные моменты, может быть, еще раз проговорить, чтобы особо сконцентрировать внимание тех, кто будет смотреть нас, особенно, может, какие-то важные вещи отметить. Well, as we mentioned previously, it is a question of sincerity, of sincere desire. Как мы уже упомянули раньше, что это просто вопрос искренности, искреннего желания. Yes, that's what Krishna gives to all of us, that little minute independence of individual desire, Это то, что Кришна дает каждому из нас, это маленькая толика независимости и свободы воли. So we have that saying in English, you can bring the horse to the water, but you can't make it drink. Как есть на английском поговорка, что вы можете лошадь привести к водопою, но вы не можете заставить ее пить. Yeah, so, it is a question of desire, really. Именно поэтому это вопрос желания. Yes, but good association is important. Но также очень важно хорошее общение. Yes, we are as good as our association is. Мы хороши настолько, насколько хорошо наше общение. So if we associate with drunkards and thieves, then we become a drunkard and thief, and if we associate with saintly persons, we become saintly person. Итак, если мы общаемся с пьяницами и ворами, то мы сами становимся пьяницей и вором. Но если мы общаемся со святыми людьми, то постепенно мы сами становимся святыми. Yes, there is no real formula, how to make advancement. There is no formula like this. Нету какой-то определенной формулы, как прогрессировать духовно. Нету какой-то конкретной формулы. Because ultimately it is a question of the heart.
Потому что в конечном счете это все вопрос сердца нашего. Yes, formulas are more external, you know. Формула это внешний вид. Yes, but it is a question of the heart, question of desire. Но это все вопрос желания в нашем сердце. Yes, but if we associate with people who have a sincere desire to make progress, then it affects our heart, you know. It's contagious. Но если мы общаемся с теми людьми, у которых есть сильное желание, сильная искренность в сердце, то это нас заражает. Yes. Basically, you know, in the Bhagavatam it says, Queen Kunti says that we have to be materially exhausted. В конечном счете в Бхагаватам царица Кунти, она говорит, что мы должны быть материально разочарованы. Yes, that means that we have to come to the point where we get a little sick and tired of our endeavors to enjoy materially. В конечном счете мы должны прийти к моменту, когда мы полностью устанем, и нам надоест эта попытка наслаждаться в материальном мире. Yes, where we come to the point thinking, God, why am I suffering again and again, and I'm disappointed and frustrated again and again? What's the use of all this? Когда мы подумаем, что, Господи, ну какой смысл постоянно прилагать усилия, чтобы наслаждаться и постоянно страдать? Зачем это все нужно? Yeah, so then the ground in our heart is prepared. Тогда почва в нашем сердце, она подготовлена. Yes, but while our head is full of big plans, how we want to progress materially, Но пока наш ум полон разных планов, как материально прогрессировать, then there is not much room there in the head for spiritual matters, you know. тогда в нашей голове не будет достаточно места для духовных тем. Yeah, so as long as we run after all these big dreams and illusions, how to make it, you know, big here in this life, До тех пор, пока мы гоняемся за этими материальными иллюзиями и желаниями стать большим человеком в этой жизни. yes, then we are not really ready for spiritual life. Но до тех пор мы не готовы на самом деле к духовной жизни. Yes, so there has to be some certain amount of tiredness in regards to material enjoyment. Поэтому у нас должен быть какой-то определенный уровень усталости от попыток материального наслаждения. Also, we can very nicely see that in those countries where the standard of life is lower, where people are a little poor and life is simple, people so much easier turn to spiritual life. Также мы можем видеть очень ясно, что в тех странах, где уровень жизни немножко ниже, где большинство людей они бедноваты, там они гораздо более склонны обращаться к духовной жизни. Yes, Ukraine is one of the most dynamic places for Krishna consciousness. Украина это одно из самых динамичных мест для развития сознания. Yes, so many devotees. Здесь очень много преданных. Yes, but then when you go to Germany, you know, the standard of life is higher, people are more intoxicated with material opulences. Вот если вы, например, поедете в Германию, где стандарт жизни гораздо выше, люди, они опьянены разными материальными наслаждениями и возможностями. Material opulences always make us proud. И материальные блага, они всегда делают нас гордыми. Yes, and when we are proud, very difficult to surrender to Krishna and Когда Guru. мы гордимся, нам очень тяжело предаться Кришне и Гуру. Yeah, so in those countries with the highest standard of life, people think, oh, religion, God, this is for people who don't know how to enjoy life. И вот в тех странах, где уровень жизни выше, люди думают, что ну вот религия, Бог, это просто для тех людей, которые не умеют наслаждаться жизнью. Yes. Yes, and you can practically see it, you know, in cities in Germany, in Munich or Berlin, Sunday program, there's about 40 people there. Вы можете ясно видеть, что, например, в Мюнхене или в Берлине, в каких-то крупных городах, воскресные программы, там приходит 40-50 человек максимум. Yes. 50 is already big. 30-40 people. Может быть, 30-40 человек, 50 человек, это уже огромная программа. But here, even Harkov, we have, you know, 250 or something. А сейчас, вот даже в Харькове здесь у нас 250 человек. Or Kiev, they have 600, 700. В Киеве там вообще 600-700 человек. You will not find this in the Western world. На Западе вы такого не найдете. Yes. Or our Bhakti Sangam festival, 12,000 devotees there. Или вот на нашем фестивале Бхакти Сангама 12 тысяч преданных приезжают. You will not find this in Germany. В Германии вы такого не встретите. So it is
you know, it is proportional to standard of life also. Можно видеть, что стандарт жизни, он пропорционален духовной практике. Yes, that just in poor countries, for people it's easier to understand that there is not much happiness in this world. В странах с низким уровнем развития для людей более ясно, что That there is not much happiness in life. Что в жизни не так уж и много материального счастья. Yes, and that the real source of real happiness is spiritual life. И что истинный источник истинного счастья – это духовная жизнь. It's much easier to realize, you know, in countries where people don't have so much money in the pocket to try and enjoy. В странах, где у людей нету столько денег, которые они пытаются так сильно наслаждаться, им это гораздо проще понять. Yes, but in countries where people have more wealth, they're always running after this illusion that, oh, I can be happy here. Но в тех странах, где люди побогаче, они постоянно гонятся за этой иллюзией, что вот я могу здесь быть счастлив. Yes, but in their heart they're so empty and frustrated and you know, depressed. Что я могу здесь быть счастливым, я могу здесь наслаждаться, но глубоко в сердце они полностью разочарованы, они находятся в депрессии, они несчастны. Yes, yes. So it's a blessing to live in a country where life is more simple. Итак, жить в стране, где жизнь простая, это как благословение для нас. Yes, that's why I spend my main time in poor countries. Поэтому в основном основную часть времени я провожу в бедных странах. Yes, I never been to America and I don't really want to go there either. Никогда я не была в Америке и не хочу туда ехать. Yes. Even Australia, too much sense enjoyment for me. Даже в Австралии там слишком много чувственных наслаждений для меня. Спасибо, Матаджи Деваки, за очень содержательную беседу. И по традиции, так скажем, ну, какие-то пожелания этим людям в камеру, которые будут смотреть нас. Okay. Well, my utmost wish is really that you all please take some interest in this Krishna consciousness. Мое единственное желание это чтобы вы проявили какой-то интерес к сознанию Кришны. Yes, it is really the best thing one can do in one's life. Это лучшее, что человек может сделать в жизни. Yes, as I said, I've been practicing this for 30 years and I cannot imagine any other lifestyle. Как я уже сказала, я практикую это 30 лет, и я не могу представить себе никакого другого образа жизни. Yes, Krishna consciousness is such a joyful and dynamic process. Сознание Кришны это очень радостный, динамичный процесс. Very colorful, so many nice festivals. Очень яркий, очень цветочный, очень много у нас замечательных праздников. Yes, so many wonderful personalities we have in our movement. В нашем движении очень много потрясающих личностей. And it gives such deep satisfaction to the heart to try and give that medicine to others, you know. И попытка дать это лекарство другим людям приносит очень глубокое удовлетворение в наше сердце. Yes, so I think no matter where our audience is, in Russia or Ukraine, there's everywhere you will find some Krishna eats. Я думаю, что неважно, где находится наша аудитория, будь то Украина или Россия, вы можете везде найти Кришнита. Yeah, so please get in contact with them, try and read Prabhupada's books and associate with them. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь как-то найти их, связаться с ними, постарайтесь получить книги Шрилы Прабхупады, прочитать их. And it will bring true happiness in your life. Это принесет в вашей жизни настоящее счастье. Yes, and spiritual happiness cannot be taken away by any material condition. И духовное счастье не может забрать никакое материальное условие не может отнять у нас духовное счастье. Yes, spiritual happiness you can experience even if you're in the middle of crisis. Духовное счастье вы можете испытать даже когда вы находитесь в кризисе. Yes, even when you're facing death, spiritual happiness will be remaining, cannot be taken away by death even. Даже когда вы встретитесь лицом к лицу со смертью, ваше духовное счастье оно останется, его никто не отнимет у вас. Yes, and that's how we make our life perfect by, you know, preparing for that moment of death and remembering Krishna and going back home, back to Godhead. Именно так мы готовимся к That's how we, you know, make our life perfect.
Вот именно так мы делаем нашу жизнь совершенной. That we prepare for that moment of death. Мы готовимся к этому моменту And смерти. if we remember Krishna at that moment, then we can go back home, back to Godhead. Если мы в момент смерти будем помнить о Кришне, тогда мы получим возможность вернуться домой в духовный мир. So I wish you good luck. Я желаю вам удачи. Hare Krishna. Я желаю вам, дорогие друзья, получить духовный вкус, никогда не останавливаться на этом пути, и тогда ваша жизнь станет совершенной.